નમસ્કાર, સ્વાગત છે આપનું સીએનબીસી બજારમાં. હું છું વિક્રમ પાઠક. હાલ માર્કેટ સામે ઘણા પડકારો ઉભા છે. એક બાજુ ક્રૂડની કિંમત વધી રહી છે, બીજી બાજુ હાલ માર્કેટ સામે ઘણા પડકારો ઉભા છે. એક બાજુ ક્રૂડની કિંમત વધી રહી છે, બીજી બાજુ રૂપિયામાં દિવસે ને દિવસે નવા રેકોર્ડ સ્તર જોવા મળી રહ્યા છે. આવી પરિસ્થિતિમાં બજારમાં રોકાણ કરવું કે નહીં તે એક ચિંતાનો વિષય બની ગયો છે. જે રોકાણ છે એના માટેની પણ ઘણી ચિંતાઓ વધી ગઈ છે. એટલે જ આજના આ ખાસ કાર્યક્રમમાં માર્કેટમાં ક્યાં આશા છે અને ક્યાં નિરાશા છે, આપણે માર્કેટના દિગ્ગજો સાથે ચર્ચા કરીશું અને જાણીશું કે આ પરિસ્થિતિમાં રોકાણકારોએ શું ખાસ ધ્યાન રાખવું જોઈએ. આપણી સાથે આ ચર્ચામાં જોડાઈ રહ્યા છે માર્કેટ એક્સપર્ટ પ્રકાશ દિવાન, એન્જલ બ્રોકિંગના ફંડ મેનેજર મયુરેશ જોશી. સ્વાગત છે આપ બંનેનું સીએનબીસી બજારમાં. અને પ્રકાશ, મયુરેશ જોશી પણ આપણી સાથે છે. મયુરેશ, આપને પણ આજ પૂછીશું કે શું લાગે છે, હવે ઓપોર્ચ્યુનિટી તરીકે જોવું જોઈએ કે પછી અહીંયા અત્યારે હજુ પણ વેઇટ એન્ડ વોચની સ્થિતિ છે? Absolutely, Vikramભાઈ. I think જેવી રીતે પ્રકાશભાઈ પણ કહેતા હતા, મારા હિસાબે I think one needs to have a calibrated approach marketsમાં. ક્યાં ના ક્યાં I think જેટલી પણ દોડાવણ જોવાય છે, I think it's all because of external factors. And I think that is getting clearly reflected આપના market sentiment અને mood ઉપર. તો પહેલા I think જે NBFCs અને small caps અને selective mid caps માં ચાલુ થયેલું, મારા હિસાબે I think it's now across the board અને sectoral થાય છે. So I think NBFC started with NBFCs, then it probably moved down to a few of the public sector banks. આજની તારીખમાં સવારની ટ્રેડમાં તમે જોશો તો I think FMCG companies got beaten down. તો ક્યાં ના ક્યાં I think one really needs to focus on quality. કારણ કે again, if one really talks about the two main aspects જે માર્કેટ જોઈ છે લોંગ ટર્મમાં, I think one obviously is the earnings growth. અને મારા હિસાબે I think earnings growth જે રીતે Q1 ના નંબર્સ આવેલા should be on a very stable trajectory. અને બીજી વસ્તુ probably is somewhere related to macro issues. તો આજની તારીખમાં જે macro issues છે, unless they become permanent in nature, અને જેવી રીતે historically આપણે જોયા છે, I think permanency રહેતી નથી. તો ક્યાં ના ક્યાં I think it will revert back. હવે ક્યારે થશે I think it's a matter of time that one really needs to gestate. But serious long-term investors can seriously think I think એક earnings જે story છે, I think earnings story should come back and continue at a very stable pace. અને બીજી વસ્તુ I think somewhere the macros have to revert back to mean at some point of time. So yes, I think the sentiment બગડ્યા છે માર્કેટમાં. I think there can be further downside. Nobody rules that out. But it's very difficult to call a bottom for these markets. ક્યારે bottom થશે is very difficult to predict. તો મારા હિસાબે I think qualitative stocksમાં એક staggered wayમાં તમે invest કરશો. So I think that's probably the right way to look at that. And બીજી વસ્તુ I think anybody who is having SIPs in the market, they should definitely think of continuing these SIPs. કારણ કે એક પોઝિશન એવી રીતે આવી જાય કે I think equity probably becomes a taboo word. પણ ક્યાં ના ક્યાં I think as I was mentioning, these two factors over a longer period of time will ensure that the earnings trajectory is maintained. And it can, I think, average out of your cost of investments also happen because of SIPs. Please continue your SIPs is also an advice to retail investors. ઓકે, એક યસ બેંક અને સાથે બીજું કાઉન્ટર DHFL, આ બંને ઉપર મયુરેશ આપનો મત સમજવા માંગીશું. જે પ્રકારનો ફોલ છે, ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરી શકાય કે નહીં? મારા હિસાબે I think જેવી રીતે ફોલ આવ્યું છે, સ્પેસિફિકલી I think તમે બે સ્ટોક્સની વાત કરી, યસ બેંક I think જે મેનેજમેન્ટ ચેન્જ થયું એન્ડ રાણા કપૂરને એક્સટેન્શન નહીં આપ્યું, I think the kind of knee-jerk reaction જે પ્રાઇસ ઉપર આવી, અને I think ઘણા બધા મુદ્દા એના ઉપર ઉઠી ગયા. I think જે ડાયવર્જન્સ આવશે RBIના પોલિસીઝમાં અને I think જે રિપોર્ટેડ નંબર્સ છે એમાં. બીજી વસ્તુ I think what probably happens in terms of asset quality. અને ત્રીજી વસ્તુ in fact in terms of how they will be able to grow their book in general. So મારા હિસાબે I think આ બધા concerns I think the management has tried to allay that. ક્યાં ના ક્યાં I think even in the con call that they have posted, I think the unaudited numbers that they had indicated, I think એક strong growth દર્શાવે છે. અને ક્યાં ના ક્યાં I think even on a price to book parameter, it's trading at a very cheap valuation. તો મારા હિસાબે yes, I think there is definite value in the stock. Long-term investors can probably have that on the radar, but I think stickiness for both Yes Bank and DHFL continue, and the sentiments surrounding all these issues related to these stocks. DHFL, for example, specifically after the commercial paper was sold, and the concerns in terms of asset quality as well, along with whether they are able to probably service all their debt obligations. I think many presentations RP management ne con calls thaya. I think they even laid out their liquidity repayment patterns, and they have also indicated in terms of the strong balance sheet that they possess. But I think the street is probably not convinced at this point of time. કારણ કે આ બધા જે મુદ્દા રેસ કર્યા છે, that has created some amount of an overhang stocks ઉપર.
So મારા હિસાબે I think any investors who probably have this stock, I think they probably need to just bear patience. કારણ કે there will be a massive erosion in terms of market capitalization. તો જેવી રીતે કોન્ફિડન્સ પાછું આવશે એક બે ક્વાર્ટર્સમાં with reported numbers and the stability that they can probably show in terms of their balance sheet, I think the confidence in these stocks will come back. For fresh investors, મારા હિસાબે I think one really needs to just wait out. ક્યાં ના ક્યાં I think let the numbers come through in Q2. Let's see how the numbers probably happen. And even if there is a rally of 10-15% in that interim period, don't mind missing that rally કારણ કે ત્યારે એક stability અને confidence આવશે કે I think there was probably nothing wrong with these stocks in terms of a balance sheet. ઓકે, તો હવે અત્યારે આપણા દર્શકોને થોડી વધારે રાહ નહીં જોડાવીએ, એક બ્રેક માટે રોકાઈશું. બ્રેક બાદ આપણા આ ત્રણેય એક્સપર્ટની પસંદ એવા કયા સ્ટોક છે કે જે માર્કેટની આ નિરાશાની વચ્ચે પણ તમને એક આશા આપી શકે તેમ છે, એની ચર્ચા કરીશું. પણ રોકાઈશું એક બ્રેક માટે. મયુરેશ, હવે આપની પસંદ તરફ જઈએ તો ક્યાં આપ સ્ટોક પસંદ કરો છો? મારા હિસાબે I think Bata India is something that we continue to like. બે રીઝન માટે એક I think જે 60,000 કરોડની ઇન્ડસ્ટ્રી સાઇઝ છે, I think 1/3 is unorganized, અને જેવી રીતે જીએસટી રેટ્સમાં ઘટાડો જોયું છે, I think organized players like Bata will definitely benefit. બીજી વસ્તુ I think જે કેપેક્સ પ્લાન્સ છે આજની તારીખમાં I think જેટલા પણ સ્ટોર્સ છે બાટાના, they're probably expected to open 500 more stores in 400 odd cities, tier 2, tier 3 માં. And whatever you have probably seen in terms of the growth numbers, I think top line માં 100% growth definitely આવી શકશે. Then can translate into a 25% bottom line growth. So can I think even with input costs going higher, I think a pass-through element definitely રહેશે. Market share gains from unorganized sector અને earnings growth. તો બાટા એક પહેલી પસંદગીનો સ્ટોક રહેશે. બીજો સ્ટોક રહેશે શ્રીરામ ટ્રાન્સપોર્ટ ફિનાન્સ. And yes, I think NBFC is the kind of beating that they've taken. I think there is certain amount of apprehensions. But can I think એક SPL ની contingent liability હતી, that the management has clarified, it has gone off its books. બીજી વસ્તુ I think in terms of its core spreads, I think they are successfully able to maintain that. કારણ કે એક pass-through effect ત્યાં પણ જોવા મળ્યું છે. They've actually passed through around 50 to 100 odd bips in terms through their lending rates. Capital adequacy remains extremely strong at 17 odd %, which will fuel balance sheet expansion. And refinancing as well as asset quality pressures, I think both of these factors should grow. So the AUM growth should be 18-20%, and asset quality pressures where stage 3 assets are at 9.15% should start coming down, resulting in lower credit cost and improvement in return ratios. So I think at current valuations, it's quite reasonably priced. So my I think Shriram Transport also becomes a very lucrative long-term bet. ઓકે, શ્રીરામ ટ્રાન્સપોર્ટની અહીંયા વાત કરી છે મયુરેશ તરફથી, એ સ્ટોક અહીંયા પસંદીદા બનતો દેખાઈ રહ્યો છે, અને બાટા ઇન્ડિયાનું કાઉન્ટર છે એ પસંદીદા છે. આ સાથે જ તો આ સ્ટોક્સ જે છે તે ખાસ આપ સૌના રડાર ઉપર રહેવા જોઈએ. માર્કેટના આ ઘટાડાની અંદર પણ અહીંયા એક ખરીદીની તક તરીકે તમે જોઈ શકો છો. મયુરેશજી, પ્રકાશજી અને યોગેશજી, આપ ત્રણેયનો ઘણો આભાર અહીંયા આ સમગ્ર ચર્ચામાં અમારી સાથે જોડાયા એના માટે.